Hello friends, welcome back to Eng-lane English classroom. Today we are discussing Blowing in the Wind by Bob Dylan. Yes, in this lesson you will get explanations, word meanings, question answers, summary, textual activities, poetic devices and sample discourses. Okay, yes, I think you remember what we have discussed so far. We have discussed Project Tiger, a memoir by Satyajit, and My Sister's Shoes, a screenplay by Majid Majidi. Having we? What were they about? You remember? Project Tiger is an extract from Childhood Days, a memoir by the renowned Indian filmmaker Satyajit. It tells us how he managed to shoot the scenes of a film which included a tiger. Now, My Sister's Shoe is a screenplay which includes the initial scenes of or the first four scenes of Children of Heaven by Chaya Asman by Majid Majidi, an Iranian filmmaker. The adventures of a boy after he loses his sister's pair of shoes is the central theme of the film. We have learned this. In that film, there are many striking scenes. Which one struck you most? Why? Right? Okay? Do you remember the scene in which Ali buys potatoes? Ali a potato scene. How does the shopkeeper treat him? Why? What may be the reason for that? Is Ali's family poor or rich? Certainly it was poor, you know that it's poor. And how are the poor treated in your locality, in our country and in the world? Come on. Do they have voice? Do they get equal rights? Do they face any discrimination? Okay? Now, what are the other forms of discriminations in the world? You know, there are discrimination for the sake of caste and sometimes community, religion and locality, and many such discriminations are there. You read newspapers and you might have read reports on caste, communal or gender discriminations or racial discriminations. You know that, right? Now, please see the picture. This picture and this picture. Okay, what you see there is the boy in the first picture is happy. Is the boy in the first picture happy, sad or confused? What about his posture? What do you feel? Why is he so? What about the others in the picture? That means two are there in the next part. Does the color have the first four questions are up to you. But the fifth question, you see, does their color have any significance? They are black, you know. Do you think they have all the rights or are they free? What do you feel? Please look at the pictures. Who is this? I think you remember. You please let us have flashback, right? You learned this great personality in 8th standard, right? You learn something about her, right? This is Rosa Parks. What does she say? I would like to be remembered as a person who wanted to be free, so other people would be also free. That means she wanted to be free and wanted to others free, make others free. That freedom is the most important thing, right? Okay, there should be political freedom, social freedom, economic freedom, religious freedom. Our constitution guarantees all these things. You know that, right? Okay. Now, see. Do you remember this picture?
This is Rosa Parks, and you know this, right? It was there in 8th standard. Now, see some protest. Try to read some placards. What is either? Why are they protesting? Where did it happen? Okay, now let us discuss one by one. In the first picture, we have seen Rosa Parks on a bus, and the black car protesting, and that may be against racial discrimination, which prevailed there or existed there in America. Where did it happen? That is in America. Nowadays too, there are some cases. There are reports of such cases from America, neck pressing cases, and you might have read all those things. That's why I am not repeating it. Okay, and next one. See, how can we motivate or inspire the downtrodden? Can we use films for it? എങ്ങനെ നമ്മൾ വരുന്ന പ്രചോദിപ്പിക്കുക, അവരൊരുമിച്ച് നിർത്തി അവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് we have take them to the mainstream. How can we do that? Are songs significant in such films? Do you think songs are important in films? What purpose do they serve? എന്തുദ്ദേശ നമുക്ക് അതിലെ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് അത് that is for enjoyment, sometimes for inspiring others, some that may be an audio treat, and many purposes the poem or the songs serve in films, that. Now, sometimes to create some feelings, all those things. Do you think songs can bring changes in the society? What do you feel? Right? Like cinema songs in the music albums are also very popular and significant, that, right? Now, we have seen motivating songs. I think you might have remembered many, or you may remember many songs, or certainly 2 songs at least, that is studied in 8th and 9th. We Are the World and Bang the Drum, right? Have you ever read a song of protest inspiring people to be free? Yes or no? Right. We can read such a song now. Before that, do you know what's the name of that song? Who is the singer? See, the name of the song is Blowing in the Wind. The singer is, songwriter is Bob Dylan. He is one of the prominent musicians of the United States of America, right? And blowing in the wind means it is there in the wind. Right? Have you heard of the importance of this song in America? See, this song was included in his album The Freewheeling Bob Dylan in 1963. That, right? And now, have you heard of the importance of this song in America? In the the song has been described as an anthem of the 1960s civil rights movement. റെഡിയല്ലേ? പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ആന്തമായിട്ട് പ്രത്യേക സമയത്ത് പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ആന്തം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പാട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കൂടുതലൊന്നും കൂടി നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ വരും. അത് റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. ആന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. ഇപ്പം സാരേ ജഹാം സേ അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ അവർ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, ഇൻ ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, റൈറ്റ്? Okay, now see, let us know something about Bob Dylan. This is Bob Dylan. You see, really, the song "Blowing in the Wind" has been developed according to the conventions of rock music. There are 3 music: pop music, folk music, and mainly there are 3 music and rock music. You know that. Now, some information is there. You can read it. Bob Dylan, born 24th May 1941, is an American singer, songwriter, artist, writer. You know that. His early songs such as "Blowing in the Wind" and "The Times They Are Changing"
became anthems for the American civil rights and anti-war movements. His mid-1960s recordings, backed by rock musicians, that's what I mentioned, using guitar and harmonica, you know that, climbed the heights of the United States music chart. He won the Nobel Prize in Literature for his contributions to music in 2016. Okay, yes, I showed you some photos, you remember, from the life of Rosa Parks. That's why, to remind you this one, that is the American Civil Rights Movement, right? It has begun really in 1955 with the Montgomery bus boycott started by Rosa Parks, and it lasted, I think, for more than 10 years, right? And finally they won. Okay, and in that moment, these were the anthems, or these were the anthems for that moment. Okay, now yes, see, blowing in the wind means it is there in the wind. What is there in the wind? What does he say? What's the song about? We can have some ideas about the song. Blowing in the Wind is a song written by Bob Dylan, an American singer, in 1962. You know that. It has been described as a protest song. പ്രതിഷേധ ഗാനമായിട്ടാണ്, പാട്ടായിട്ടാണ് അതിന് വിവരിക്കപ്പെടുന്ന അറിയാലോ. It poses a series of rhetorical questions about peace, war and freedom. Rhetorical question എന്താണെന്ന് പറയാം. അത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ്, മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്, മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് അതിലുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് പീസ്, വാർ, ഫ്രീഡം, റൈറ്റ്? It has been described as an anthem of 1960s. 1955 തുടങ്ങി 1965 അങ്ങോട്ട് നീണ്ടുന്നു. ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ 1960s എന്ന പോലെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ആന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അറിയാലോ. It invokes the spirit of the oppressed to wake up and assert their will and dignity against age-old oppression and exploitation. Oppression അടിച്ചമർത്തലാണ്, exploitation means ചൂഷണമാണ്. വേറെ കിട്ടാത്ത വാക്കുകളില്ല. Dignity അന്തസ്സാണ് നമുക്കറിയാം. The singer creates a highly motivating and inspiring mood through a series of questions and their answer which recurs like a refrain. Through exhortation, the singer making a plea for the eradication of inequality and injustice. You know that? Eradication ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ്. ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസമത്താണ്, ഇൻജസ്റ്റിസ് അനീതിയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം. കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം കുറേ വട്ടം. റെഡിയല്ലേ? പതിവ് പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സോങ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആകും. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. Now what are the questions does he ask? What are the questions does he ask? Shall we sing the song? Please see the lines in your textbook. And first let us see the whole, let us sing the whole song. Okay, ready? Take a textbook and try to at least imitate the tone of this song, right? Okay, shall we start?
Okay, I think I have enjoyed it. Now these are the lines. You might have seen that these are the lines. I think you were there with this song with your textbook, so no problem, you have seen the lines. Now see, you have got it. Now you have got some idea. What are the questions does he ask? Please focus on the first stanza. You can see the stanza and you can answer it. Come on, 3 questions are there. You know what are they? You know about man and dove and cannonballs. We will see it in detail later. Do they demand a specific answer? No. What do we call such questions? It can be open-ended questions or rhetorical questions. I once mentioned that there will be the explanation for rhetorical questions. It is here. The rhetorical question a statement that is formulated as a question but that is not supposed to be answered. അത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഇറ്റ് ഓൺലി സജസ്റ്റ് ആൻ ഐഡിയ, ഒരാശയം, ഓർ കൺഫേംസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ, ഓർ മേക്സ് എ പോയിന്റ്, ഒരു കാര്യം പറയാൻ. റെഡി അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് പെർsuasion, ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഡ്രമാറ്റിക് ഇഫക്റ്റ്, നാടകീയമായൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാണ്, വിച്ച് മദർ ക്യാൻ ബെയർ ഇറ്റ്, ഏതമ്മക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരമ്മക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. റെഡി അല്ലേ? ഹു ക്യാൻ ഫോർഗെറ്റ് സച്ച് ഇൻസിഡൻസ്, ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ആരാ മറക്കുക? ആരും മറക്കൂല എന്നതിൻ്റെ സെൻസ്. വാട്ട് എൽസ് കുഡ് ഹി ഡു, അയാൾക്ക് എന്താ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. റെഡി അല്ലേ? Now, why does he say that the answer is blowing in the wind? It is there in the wind. It is there around him. How the questions in the stanzas related to each other? You can see all are the questions about the downtrodden people. You know that. We will see it in detail later. Okay, we have got some ideas. Now let us know more about it. In the song you can see many images, right? What do they stand for? Please read the first stanza silently. Note the important words. Okay, you have read it, I think. Then you may have these images in your mind. A man is walking along the road. A bird is sailing on the sea. Across the sea you can see that, right? But it cannot sleep because there is war. There is the war everywhere, right? So there is no peace. Now sleeps in sand, you know. Next, this is the cannon. This is the cannonball, you know. See, cannonballs are flying. That means there is war, right? I think these images are there in your mind. Now I think you got almost all the ideas in that stanza by watching these images. Okay, right? Yes. Now we can try to answer the scaffolding questions. What does the word roads refer to here? എന്താണ് ആ റോഡിൻ്റെ അർത്ഥം? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. Do the questions given here demand a specific answer? Yes or no? What do you call such questions? Why does the writer say that the answer is blowing in the wind? Okay, try to do it. After that, let us see the sample answers. Roads, namakariya, road, life is always compared with journey, you know. യാത്രയായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അത് നമ്മൾ ജേണി നടത്തുമ്പോൾ we may get many experiences. So roads may be, ഇതൊക്കെ ഒരു ആശയം മാത്രം, മറ്റാശയങ്ങളൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. But one interpretation or one implied meaning can be that life experiences, right? Do the questions give here demand a specific answer?
correct ഉത്തരമുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും? No. What do we call such questions? We can call it open-ended questions or rhetorical questions. Rhetorical questions dramatic effect ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പല പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാര്യം അവിടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും, അതിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. Why does the writer say that answer is blowing in the wind? Okay, we can see each answers. First one, the life experience. No, these questions do not demand a specific answer as they are open-ended questions or rhetorical questions. And the answer is, what does this mean? എന്താണ് blowing in the wind കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് പറയാൻ കാരണം? Answer is known to all. എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം അറിയാം. And this is a very word. ഉത്തരം എല്ലായിടത്തുണ്ട്. Okay, right? Now see, let us discuss the song in detail. The first stanza, right? You know, there is no need of further explanation. I think it is so clear. എന്നാൽ എൻ്റെ പാരഫ്രൈസ് നമുക്ക് കാണാം. മലയാളം പറയേണ്ടത് അത്ര സിമ്പിൾ ആണ്. റെഡി അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം. എന്താണ്? How many roads must a man walk down before you call him a man? How many more roads a man must walk before he become a man? Before he becomes a man. ഒരാൾ ശരിയായ മനുഷ്യനാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയും റോഡുകൾ ഇനി അദ്ദേഹം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how many more life experiences should he get before he becomes a true man? ശരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും എത്ര അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടത് ബേജാറാണ്ട് അടിയിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ പാരഫ്രൈസിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതാ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ റിട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ അത് ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഫക്റ്റ് അതിനുണ്ടാവുക. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. ഹൗ മെനി സീസ് മസ്റ്റ് എ വൈറ്റർ സെയിൽ ബിഫോർ ഷി സ്ലീപ്സ് ഇൻ സാൻഡ്? നല്ല വരിക. അതൊക്കെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കടൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സെയിൽ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സെൻസേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാലോ ഹൗ മെനി സീസ് മസ്റ്റ് എ വൈറ്റ് ഡവ് സെയിൽ? ഇനിയും എത്ര യാത്ര ചെയ്താലാണ് വെള്ളപ്രാവിന് മനത്തിട്ടയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷി കനോട്ട് സ്ലീപ്പ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ പീസ് എനിവേർ. അറിയാലോ, നമ്മൾ കണ്ടു അതിന് കാരണം കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. യെസ്. ആൻഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് എ കനൻ ബോൾസ് ഫ്ലൈ? നൗ ദ കനൻ ബോൾസ് ആർ ഫ്ലൈങ്. കാനൺ മീൻസ് large type of gun. We have seen that. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് കാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കനൻ ബോൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു. പീരങ്കി ഉണ്ടയാണ്, ടാങ്കാണ് അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുക. പീരങ്കികളാണ്. ബിഫോർ ദേ ആർ ഫോർ അവർ ബാൻഡ് മീൻസ് പ്രോസ്ക്രൈബ്, നിരോധിക്കുക എന്നാണ് ബാൻഡ് അർത്ഥം. അറിയാലോ, ഇപ്പം നിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിയും എത്ര ഉണ്ടകൾ പറക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാള് യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന അർത്ഥം. അറിയാലോ. ദി ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. ദി ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ. റിപ്പീറ്റ് എന്ന് വരികയാണ്, അതുകൊണ്ട് റിഫ്രൈൻ ആണ്. ഉത്തരം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നു. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. നൗ യു ക്യാൻ സീ പാരഫ്രൈസിങ്. How many more life experiences should a man get before you call him a man? Clearly നേരെ മാറ്റിയതാണ്. A man can be called a man, but ആശയതാണ്. A man can be called a man only after he has learned his lessons from the various experiences in his life. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതല്ല, അങ്ങനെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ കുട്ടി ജനിച്ചത് മുതൽ from birth to death he is learning something right from his own experiences. Next two lines. How far a dove should fly before peace is established everywhere? ലോകത്തൊന്ന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി മത്ര പറക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തെ these two lines. How many seas must a white dove sail? These two lines, you see, how long would the war go on before the peace is restored? That means the cannonballs are banned means they are for our banned means peace is restored. Ready അല്ലേ? പീസ് എത്തിരിയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്, പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്നാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇനിയും എത്ര കാലം യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകും. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് us the sense of war. ഈ ലാസ്റ്റ് പേസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് യുദ്ധം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. അതറിയാലോ. The answers are blowing in the wind, which means that the answer is known to all and it is everywhere. ഉള്ളോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് we must take the initiative to find it out. നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. Okay, dear. Very simple, I think, right? Now we can see some expressions blowing in the wind. What does that mean? Very simple, yes, you can read it. How many doors must a man walk down before he calling a man? എന്താ അതിൻ്റെ implied meaning എന്താ? How many seas must a white dove sail before she sleeps in sand? റെഡിയല്ല? നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, നല്ലൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എടുത്ത് കാണിച്ചത്. റെഡിയല്ലേ? There is a refrain, that is the answer my friend. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരികളാണ്.
ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയാം അനഫോറ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. അനഫോറ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ലൈൻ വരെയതുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അലിട്രേഷൻസ് ആർ ദർ. Instance of alliteration is there. Instance of alliterations are there. Must man, sea, sail, sleeps, sand, right? And images are there. A man, a dove, the sea, cannonballs. Okay, image galana yankariya. Rhyming words are down man, sand, band. Ready alle? Now these are images and their implied meanings there. See, dove, an emblem of peace namakariya. See എന്ന് പറഞ്ഞാൽ change and true freedom that slowly erodes the rigidity of the mountains. പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. What does sea stand for എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കണേ. Roads, life experiences, cannonballs, war. Clear ആണല്ലോ മക്കളെ? Now the main ideas. See, its theme is it's a protest song that poses a series of rhetorical questions on peace, war and freedom. സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. It's a song of protest that invokes the spirit of oppressed to wake up and assert their will and dignity against age-old oppression and exploitation. നേരത്തെ വന്നതാണ്. It is a protest song and an appeal to the masses to fight for justice, known as the anthem of civil rights movement of 1960. Okay, now that these are the what can we say, the summary of the first stanza. This is the summary of the first stanza. You may read it. The open-ended questions like how many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in sand? Do not demand a specific answer. These are the questions raised by the marginalized, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. The only answer for the multiple question is blowing in the wind, a refrain which indicates that drastic change is imminent and inevitable. ആസന്നമായ inevitable ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത. റെഡിയല്ലേ? Imminent, ആസന്നമായ. The answer is known to all and it is everywhere. The first answer, the questions are about peace, war and freedom. നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം. മറ്റുള്ള implied meaning നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. റെഡിയല്ലേ? Okay, yes. Now you try to prepare profile of Bob Dylan using the hints given below. You can do it yourself, right? After writing, the sample answer is there. You can see it. Now let us hear that song once again. Not here, but we can sing with him. Okay, right? The first stanza only. Okay, dears, hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. You please enjoy it. Meet you again. Till then, goodbye.